Bien, bonjour. Merci à vous tous de nous rejoindre aujourd'hui pour notre rendez-vous de midi, notre rendez-vous quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril. D'abord, une annonce concernant, bien entendu, l'ordre du jour du collège de demain. Celui-ci est extrêmement simple. Le collège fera le point sur les développements liés à la réponse de la Commission à la pandémie du coronavirus et en particulier, bien entendu, préparera le Conseil européen par vidéoconférence qui se tiendra le lendemain. J'appelle maintenant Balázs qui a une annonce à nous faire sur le fond de la protection civile et de la solidarité entre les États membres. Pardon, oui, non, vas-y. Good afternoon. The EU is coordinating and co-financing the delivery of different aid shipments in the EU, in the Western Balkans and Moldova. This comes as a response to the requests for assistance under the EU Civil Protection Mechanism. Slovakia is sending masks and disinfectant to Italy, while Austria is sending gloves and disinfectant to Croatia. To help tackle the coronavirus, Austria is also sending gloves and disinfectant to Bosnia-Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. This is, of course, part of the overall EU support to the Western Balkans, which includes financial assistance. Moldova will also receive a similar shipment from Austria. As for Serbia, the country will receive blankets, mattresses and tents for migrants in the country. Now, finally, let me just underline that Italy has now received several offers of assistance via the EU Civil Protection Mechanism, including medical teams of doctors and nurses, as well as, of course, bilateral offers of personal protective equipment from a number of EU member states. Thank you, Balázs. That was our only announcement for today. Before we move to your questions, I would like to inform you that we're going to try a new technique today when it comes to raising and unraising of hands in order to try to speed up and also facilitate the grouping by themes. So what we will do is that once I have given the floor to one of you and we are therefore engaged on any specific subject, we will automatically, centrally here, unraise all the other hands. Once the question has been answered, if you have a question on that same subject, please raise your hand again. And if not, wait until I announce a change of subject. We'll see how that works and if it is more effective than the system that we had previously. Okay, so that being said, we go straight to Peter Fritz, who had a question. Peter, you have the floor. Hi. Peter from ORF Austrian Television. Question concerning travel, especially in the summer season. What are the guidelines the Commission has in mind for re-establishing free travel within Europe? And what's your take on a proposal that was made by Austrian Tourism Minister Mrs. Köstinger to maybe strike a bilateral agreement between Germany and Austria on letting tourists pass in the summer? Would that be something that you would still view as being within the European spirit? Thank you for your question, Peter. What we have said in the roadmap to the lifting of confinement measures is that we will be coming forward with guidelines in the future on how to restore travel within the European Union. We are not yet there. So you have to wait until we are able to make our proposal on these guidelines. As we said yesterday, we of course encourage member states to discuss among each other the way to actually ease travel in the forthcoming period, both neighboring countries and other questions more generally. And indeed, we are looking for smart solutions in order to ensure that in the forthcoming summer season in particular, we are able to have a European
approach that makes sense for everyone, taking into account, of course, local conditions. So watch this space. We will be coming forward with guidelines as was explained in the roadmap. Just for clarification, would that mean that a type of mini Schengen could be envisaged, a group of states that have lower rates of infection and can thereby agree among themselves to re-allow travel and tourism? Peter, I'm not going to start making comments now on what that could mean or what that could not mean. I think what is important to remember is that in the roadmap that we had published, we have set out a series of criteria, in particular health criteria, but also the capacity of health systems, the capacity to monitor the situation, and a series of recommendations. It is for the member states to apply, to use these criteria and these recommendations in terms of taking the necessary steps to lift the containment measures. What is clear is that what we have said as well is that we will be coming forward with extra steps, extra guidelines when it comes to travel within the European Union. But today, I'm not going to start saying whether one type of measure or one type of agreement is positive and another not. I would ask you to wait until we come up with our guidelines. So I see that, Oliver, you have asked for the floor on the same subject. Yes, hi everyone. Hi, Hi, do you hear me? Yes, we it's can on hear. the same subject. I mean, isn't there a fundamental problem with your guidance in the sense that as long as the member states don't measure the rates of infection, the number of dead and so forth, as long as we don't have a unified, systematic approach to measuring the extent to which the countries and the regions are touched by the pandemic, how do you actually want to have an opening of borders? I mean, you say as soon as they have comparable rates and so forth, neighboring regions should start. But there's no unified methodological approach to this problem. How do you overcome that? Well, I think that the way we overcome that is by continuing to intensify the contacts among member states so that they can actually build this sort of confidence in each other and with the European institutions on the fact that they have the proper monitoring systems that allow them to take the steps that they see as adequate. Alain, I think you have a question in this area as well. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais juste avoir une petite précision sur l'exemple autrichien, donc des genres d'accords bilatéraux pour ouvrir les frontières avec certains pays et pas d'autres. Ou alors on voit ce qui se passe aussi en Belgique, par exemple, la discussion sur l'accès aux plages qui serait réservé à certains citoyens de certains pays, voire même de certaines régions par rapport à d'autres. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas là un problème juridique simplement de discrimination contraire aux lois, notamment bien sûr européennes? Quelle est votre vision là-dessus? D'accord, je vais demander à Sonia de répondre à ta question, si elle nous entend. Sonia. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, Très Sonia. bien, merci. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup pour ta question, Alain. On a eu l'occasion de discuter hier sur ce sujet. En effet, en général, en fait, on parle maintenant en fait des situations hypothétiques, mais en général, les États membres ne puissent pas discriminer sur la base de la nationalité des citoyens des ressortissants européens. Il y a aussi moyen, en fait, pour des raisons impératives bien justifiées, il y a une possibilité de faire une différence, disons, dans certains cas. Un exemple, c'est la protection de santé publique, mais dans ces cas-là, normalement, il faut donner des justifications bien proportionnées, bien motivées et très
objectifs. Ça doit être basé sur des estimations, sur des faits objectifs. C'est ça un peu le cadre juridique qui s'applique en général dans les cas de différenciation entre les citoyens européens. Alain, Alors, je peux faire un petit follow-up? Oui, Oui, un vas-y. follow-up, c'est possible? Oui, oui, vas-y. Oui. Alors, prenons le cas qui semble se poser actuellement, par exemple, de l'Autriche, hein, qui ferait un accord, enfin, qui laisserait entrer les citoyens allemands venant d'un pays peu touché. Est-ce que ça, par exemple, ce serait une raison suffisante pour autoriser et lever les problèmes juridiques de discrimination? Alain, Oui, nous mais ça n'allons pas. dépend. Non, attends, excuse-moi, Sonia. Alain, je crois que nous n'allons pas commencer à rentrer maintenant, aujourd'hui, dans des débats juridiques sur des mesures qui sont annoncées mais que nous n'avons pas vues et qui seront certainement complexes. Je pense qu'il faut pour l'instant s'en tenir à la ligne générale que Sonia vient de mentionner. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet ultérieurement, une fois que des mesures spécifiques auront été adoptées par les États membres. Mais il est clair que nous incitons les États membres à tenir compte du cadre juridique européen existant et que la Commission travaillera sur base aussi de ce cadre juridique pour évaluer les mesures qui auraient été prises par les États membres. Voilà. Alors, je vois d'autres questions sur ce sujet. Hugues, non, la main n'est plus levée. David, bonjour. C'est sur ce sujet, je pense. Oui, oui. Bonjour Eric, sur ce sujet. Parce que tu viens de dire, vous attendez les mesures des États membres, vous ne voulez pas entrer dans le débat juridique, mais en vue de ce qui s'est passé les dernières semaines, c'était la même ligne que vous avez utilisée pour la fermeture des frontières de la part des États membres de façon chaotique. Donc, je ne comprends pas cette approche. Est-ce que vous voulez pousser les États membres à avoir des comportements coopératifs et donc on rentre dans le débat juridique, ou vous attendez et après vous allez gérer une situation où les Italiens vont se plaindre parce qu'ils ne peuvent pas aller en Autriche ou ils ne peuvent pas faire entrer des touristes du Danemark, même si dans les régions du Sud, la situation au point de vue épidémiologique est assez tranquille. Donc voilà ma question, parce que on a eu les mêmes réponses il y a un mois sur la question des frontières et après on a vu le chaos. Est-ce qu'on va voir le chaos cet été avec la réouverture partielle et sélectionnée avec des discriminations en Europe? Merci. Permets-moi d'être en désaccord avec toi sur la phase initiale. Dans la phase initiale, ça n'est pas du tout que la Commission a attendu. Il y a eu à un moment donné une réaction extrêmement rapide et non coordonnée des États membres. Et c'est sur cette base-là que la Commission est intervenue par la suite pour essayer de rétablir la situation. Ce n'est pas que nous avons attendu de voir ce que les États membres allaient faire, c'est que la situation s'est développée de manière très très rapide. Je crois que nous avons tous tendance un petit peu à oublier l'état d'esprit et le déroulement des événements à l'époque. Là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà sorti des orientations pour que les États membres puissent disposer d'une base, certainement pas complète, puisque la situation continue d'évoluer, pour mener leurs réflexions. Et un des éléments importants de ce document, cette feuille de route, est celui de la nécessaire information et dialogue, et du nécessaire dialogue entre les États membres, par exemple, pour se coordonner. Une deuxième, c'est que nous disons que dans les régions frontalières, il y a un besoin encore plus étroit, encore plus important de coopération
étroite et pour des raisons absolument évidentes sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Nous avons dit par ailleurs que nous allions revenir avec une guidance plus détaillée en ce qui concerne le retour à la normale ou le retour progressif vers une circulation fluide à l'intérieur de la zone Schengen. Par ailleurs, en ce qui concerne la question plus spécifique de la préparation finalement de la saison d'été qui est devant nous, il est évident que c'est une problématique avec de très nombreuses dimensions, pas simplement celle du mouvement, de la liberté de mouvement des personnes d'une région à une autre, mais il y a énormément d'autres dimensions qu'il faut étudier. Et la Commission est en train de se pencher sur cette question. Donc je ne suis pas en train de dire que nous allons attendre de voir quelles sont l'ensemble des mesures qui ont été prises par les États membres avant de réagir. Je dis que nous n'allons pas commencer à donner une analyse juridique aujourd'hui sur des propositions que nous n'avons pas vues dans le détail. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de réfléchir. Et si tu as vu le tweet que nous avons envoyé ce matin sur la réunion qui a eu lieu entre la présidente et ses collègues, nous sommes en train de réfléchir à des solutions adaptées pour préparer la saison estivale. Mais ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qui se sort d'un chapeau. Il faut que nous puissions analyser de manière cohérente et complète l'ensemble des dimensions du problème. Voilà. Alors, toujours sur cette question, je pense, j'ai Frédéric Roire. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais revenir brièvement sur la question des vouchers. Je sais qu'elle a déjà été largement abordée, et notamment hier. Stéphane expliquait que les passagers aériens peuvent refuser les vouchers en dernière instance. Le droit des passagers s'applique. Ils peuvent donc exiger un remboursement. Ce matin, Thierry Breton disait en commission des transports du Parlement que les vouchers sont la règle. C'est ce que je comprenais de ce qu'il disait, et qui doivent être garantis par les États pour ne pas laisser les passagers. Donc, je comprends. Il y a encore une ambiguïté pour moi. Est-ce que les passagers peuvent et vont pouvoir continuer d'exiger un remboursement, ou est-ce que c'est différent? Est-ce que je n'ai pas bien compris ce que disait Stéphane hier? Je pense que Stéphane, qui est avec nous, a eu l'occasion à de très nombreuses reprises d'expliquer quel est le cadre juridique dans lequel nous travaillons en ce qui concerne les droits des passagers. Stéphane, tu peux peut-être réexpliquer encore le contexte. Bien entendu, la Commission est en contact avec l'ensemble des partenaires de la chaîne des transports pour analyser plus particulièrement quel est l'impact de la crise actuelle sur les transporteurs et sur, bien entendu, les consommateurs. Mais le cadre juridique existant est très clair. Stéphane ? Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, on t'entend, oui. Très bien, super. Donc, comme tu as bien expliqué, Eric, ce qui est très important dans cette situation actuelle, c'est qu'il y a d'une part, évidemment, cette crise économique importante du secteur des sociétés aériennes. D'autre part, il y a les droits des consommateurs et des passagers. La commissaire Valiant, je pense, a dit à plusieurs reprises qu'en ce qui concerne les vouchers, en ce qui concerne les situations d'une annulation de vol, le cadre juridique, c'est que la société, normalement, qui a annulé le vol, doit soit offrir un autre vol, mais ça devient très difficile, évidemment, dans la situation actuelle, soit rembourser les frais, soit, en effet, offrir un voucher. Si la société offre un voucher, c'est le passager a le droit de l'accepter, évidemment, mais aussi le droit de le refuser. Si le passager refuse ce voucher, alors la société a l'obligation de faire un remboursement des frais concernés. Et le passager
peut contacter la société aérienne pour cela. Si la société aérienne ne suit pas, peut contacter les autorités concernées. Ceci étant dit, je pense que la commissaire a également donné l'exemple de Danemark, par exemple, où des vouchers sont offerts, mais des vouchers qui sont assez intéressants dans la mesure où ils ont une garantie contre la faillite de la société. Donc, ça pourrait être une manière de rendre ces vouchers plus attirantes, je dirais, pour les passagers. Mais les règles sont ce qu'elles sont. Un passager a le droit de refuser et dans ce cas-là, remboursement des frais. Voilà pour la situation juridique existante. Rita Sisa a demandé la parole aussi sur ce sujet. Rita. Hello. Hi, Rita. Hi. I have a somewhat related question about flights. The Portuguese Prime Minister António Costa this weekend answering a question about the Portuguese carrier TAP mentioned that he was awaiting a proposal by the Commission for a specific framework of state aid rules for civil aviation. I wonder if we can have some information about that. Is it forthcoming? When can we expect it? Thanks. Okay, it's related, but not exactly the same subject, but I will ask Ariana if she has any comment to make on this at this stage. Good morning, everyone. The Commission is fully aware of the difficult situation that the aviation sector is facing due to the coronavirus outbreak. EU stated rules enable member states to support companies affected by the outbreak, including those in the aviation sector. It is important that key operators in the aviation sector, such as airports, airlines, and ground handling operators, have access to the necessary support. As you know, we have adopted a temporary framework that was amended on 3rd of April, which enables member states to use the full flexibility foreseen under stated rules to support the economy. This includes aviation sector, of course. It complements the many other possibilities offered by state aid to mitigate the socio-economic impact of the coronavirus outbreak. And we continue working with member states to discuss possibilities to find workable solutions to preserve this important part of the economy, using the full flexibility which exists under stated rules, while keeping in mind that the single market is our best asset to weather this crisis and bounce back strongly afterwards. We are already in contact with member states on possible national support measures to companies active in this sector. Okay, thank you very much. Thomas, question on the same subject? Thank you. Hi, everybody. It's very much connected. I've seen that there is a request from the EPP group for a European application for tracing infections and health analysis. I don't recall if you have ever expressed yourself on this. Would that be a good idea? Is it legally possible? Of course, it will have to be an application that respects European rules on data. And are you concerned by the fact that there's a proliferation of apps? Thank you. Yeah, I'm sorry. This is not on the same subject of tourism. So if you allow, we will come back to your question afterwards. I would like to finish the questions on tourism before that, unless there are none anymore. Any more questions on the tourism dimension? No, then we will indeed answer your question now, and it's a question more for Johannes. Ah, there you are. I was looking for you on screen. It gets confusing. Did you hear the question? Perhaps? Yes. Yeah, would you mind repeating maybe the gist of the question? Yeah.
Yes, very briefly, it's about this idea or suggestion of the EPP group for a single tracing application. I was wondering whether it's feasible from a juridical point of view to have one European application. Of course, then they specify we have to be compliant with European standards. That would be one of the good things to avoid the proliferations of a tracing app, so that every state has one and a different one. Yeah, no, I wouldn't now like to comment on this specific position or any other position when it comes to apps. We have set out very clearly, or from this podium, but also, of course, with the materials that we published, our approach, which is the toolbox. What for us is important, and the toolbox and the guidance on data protection. For us, it's important that all apps that are developed abide by the standards. The toolbox foresees options, so it doesn't mean all apps have to be exactly the same, but they have to abide by the standards. That means data protection, that means security, that also means interoperability. So the idea is that all these apps are interoperable within a member state, if you have several in one member state, or also across member states. And of course, as I said, we have issued guidance on data protection more specifically. And this is our approach. And I think I'll also, doing this midday recently, I've already replied to the question, why is there not a single app? Simply because this is the fastest way forward also, that we make sure that while the apps are developed already, we now have since several days now the structure which with the toolbox which is foreseen for these apps. So this is the way forward, which allows on the one hand respect of standards and the other to have these apps on the market quickly. You stressed interoperability. That means there shouldn't be a situation where if people are traveling in different countries, they have to install a bunch of applications that are all more or less the same. Is that what you mean with that? This is foreseen in the toolbox that we indeed, that interoperability is one criteria, yes indeed. But I mean, we just spoke about traveling, so this is not necessarily the main problem that we have at the moment. But you could maybe foresee, I mean, a situation where you have different apps in member states, or where in a border region you would have people who cross borders. I think we are not at the moment in a situation where many people travel all the time across Europe. Okay, thank you. Caroline, I think you wanted the floor, and I believe it was still linked to tourism. I'm not quite sure, though. No, it's actually, can you hear me? Yes. Yes, it's actually also on the app, so it's a more specific question on data protection. In the guidance the Commission published last Friday, the Commission names both centralized storage of data, but also decentralized processing as options for those apps. But at the same time, it's also in the guidance that a decentralized solution is more in line with the principle of data minimization. So I'm wondering if the Commission thinks that a common approach on this specific question would be desirable for the EU. And given the fact that there's a fight going on between those two models, and some big member states, and I'm not naming any one of them, seem to favor centralized versions, will the Commission hand out a stronger recommendation which model it deems more suitable from a data protection point of view? Thanks. Yes, no, I mean, you actually gave the answer yourself. Both options are foreseen in the guidelines. Both options are foreseen in the toolbox. And it's important that whatever is developed respects the toolbox and the guidance. And so we have no preferred approach from our side as the Commission. And once again, the toolbox is something which the member states agree to. So it's not something that the Commission puts on the member states, but it's something the member states discussed and agreed commonly. And it's now not for us to single out a certain option within the toolbox. As you said yourself, both approaches are reflected in the toolbox and possible. So just a quick follow-up, if I may, to understand this better, how those documents are interlinked, because the option, I mean, both those options are not only named in the toolbox, but also in the guidance, and this is a Commission document. So is this like, this stands in the guidance in reaction to what member states agreed on in the toolbox? The guidance is particularly on data protection. It covers not only tracing apps, but also other forms of apps. For example, apps with which you could check symptoms to see whether you might have corona or not. There's several other options that are set out in the guidance. So the guidance is, if you want, on the one hand, broader in terms of what it covers, on the other hand, much more focused and more narrow, because it only, I mean, it focuses
on data protection. Okay, thank you very much. We will now move on to other subjects. So I think, Athanasios, I know that you wanted the floor. So Athanasios, you have the floor. Thank you very much, Eric. It's about the golden passports issue, and again, has to do with Cyprus. Apparently, there has been a letter from the European Commission to the Cypriot authorities about the phasing out of this golden passports scheme. What's going on there? Are you asking for a total abolishment of the scheme, a phasing out? What's the time frame? What exactly do you state in the letter? Thanks. Okay, this is for Christian, who will answer your question. Hi, Athanasios. Yes, indeed, I can confirm that such a letter was sent to the Cypriot government by the Commission. This is part of our commitment to monitor the investor citizenship and residence schemes in the EU and to continue the dialogue with the member states concerned. The Commission has actually sent recently another round of letters to Cyprus, Malta, and Bulgaria on the 1st of April regarding their citizenship investment programs. As this is a communication with our member states, I will not now go into the detailed content of the letter on the record. But I think our position is quite clear. If you look at our report that we have put out last year as regards the citizenship schemes, where we have been made very clear that it's important, that member states respect their obligations also on the EU law, and that especially also there are security issues with these schemes. Follow up. Go ahead, Athanasios. For the part that you can go on the record, what is the specific issue that is present here? What's the thing that we need to tackle in Cyprus to have a proper, let's say, passport scheme? What's the most outstanding issue? As I said, these letters were part of our commitment to monitor these schemes, as we have also said in the report. So we are monitoring the application and implementation of these schemes and the changes that are happening in member states, and this we are following very closely. I'm afraid Christian won't be able to go further than that, Athanasios, for the moment. Are there other questions on this issue or for Christian? I see Martina. I can't see the full name. Sorry. Is it on this? No, it's not. Okay, hold on 1 second. Let's see if there are other questions. Tomasz, was it on this? Yes, it's for Christian, but good. On the rule of law. Yeah. Yeah, that's for Christian on Poland and rule of law. I imagine, and on yes. On yesterday's decision, by the Constitutional Tribunal, which declared the recent resolution by Supreme Court as in breach of the Polish Constitution. It's about the legitimacy of the new Polish judges and about, in fact, the conflict between the EU law, ECJ rulings as applied by the Supreme Court, and on the other hand, the Polish Constitutional Tribunal, the undermined legitimacy has been the subject of the Article 7 procedure for 2 years now. And my question is, because apart from the European Commission's recommendation for the Polish judges, it means also EU judges, which decision should be followed. But I'm wondering also what actions the European Commission foresee to make the ECJ rulings in Poland as effectively binding now. Okay. Tomasz, we are aware of the decision of the Polish Constitutional Tribunal.
declaring void the resolution of the Polish Supreme Court of 23rd of January, which had followed the preliminary ruling of the European Court of Justice on the 19th of November last year. We note that the full reasoning of the judgment of the Constitutional Tribunal is not yet available. The Commission will study today's ruling once the full reasoning is available. But what I can already say now is that as for all preliminary rulings, it is for the referring national court to follow up on the ECJ decision. Preliminary rulings of the Court of Justice are binding on all national authorities and courts and need to be fully respected. The Commission continues to follow the state of the rule of law in Poland with concern. The latest developments confirm once more the urgency of addressing the rule of law situation in line with the Commission's recommendations and the recommendations of the Venice Commission. The Commission stands ready to engage in dialogue based on respect and fairness with the Polish authorities to resolve the issues at hand. Thank you, Christian. This is what we can say today on the issue. Georgi, is your question also on rule of law issues for Christian? Well, I think so, yes. It's about press freedom. Go ahead. The World Press Freedom Index has been published today for 2020. And we can hear you very, sorry, Georgi, we can hear you very badly. I don't know if you have, what type of mic you have, but if you can try to... Yeah, I'll speak closer to, I'll speak closer to Thank you. Can you hear me? Yeah. So my question refers to the World Press Freedom Index by Reporters Without Borders published today for 2020. It gives a mixed picture for the European Union. A number of European member states are among the first, but also there is a deterioration in several member countries, notably in Hungary. And as usual, during the 3 years, Bulgaria occupies 111th place, which is worse even than the rating of the applicant countries. I was wondering if the Commission had something to say regarding the publishing of this important document. Georgi, we take note of the Reporters Without Borders yearly Press Freedom Index. Independent journalism is vital to hold governments accountable and to monitor democratic processes, especially in crisis times. As President von der Leyen said, democracy cannot work without free and independent media. Respect for freedom of expression and legal certainty are essential in these uncertain times. Now it is more important than ever that journalists are able to do their job freely and precisely so as to counter disinformation and to ensure that our citizens have access to crucial information. End of quote. This is why the Commission is closely monitoring also emergency measures taken by member states to protect public health in times of crisis. Measures affecting the democratic debate and free and fair elections are also being monitored. Media pluralism is also one of the 4 pillars under the new annual Rule of Law report. In this context, the Commission is looking forward to hearing views from different stakeholders to feed into the report. The Commission will continue its work to defend press freedom and freedom of expression in the European Union and beyond. More specifically, on Bulgaria, what I can say is that it is the responsibility of member states to take action to protect media freedom and pluralism in line with the values on which the European Union is founded and in compliance with EU law. The media environment, even though outside of the remit of the cooperation and verification mechanism that you know well, was recognized also in the 2019 report as a factor raising serious concerns regarding the progress of judicial reforms in Bulgaria. So independent and pluralistic media are of key importance for the democratic debate and should be able to operate free from undue pressure or economic or political interest. Thank you, Christian.
I do not see any other questions for Christian, so we come back to you. Hold on 1 second. Not sure. Angelina, is it for Christian? Your question. You have the floor. No, okay. We cannot hear you. So, Martina, we will move on to other subjects now. You can always contact Christian bilaterally. Martina, go ahead. Thanks very much. Okay. Yeah. Just checking just checking if the Commission has any comments on the announcement overnight by President Trump that he intends to suspend migration to the United States for the foreseeable future. Is this something the European Commission has thought about? And is there any response to this announced move? Thank you. No, we have no comment to make on an announcement by the President of the United States, and certainly the Commission is not spending its time thinking of the sort of immigration measures that the US President is envisaging. Okay. I don't know if there are any other questions on this, but we will consider that was a one-off question and move to, my God, there are so many changes now. Anna Vandensky. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour tout le monde. Allô? Oui, on t'entend, oui. Anna Vandensky, Europe Diplomatic Magazine. J'ai aussi la question liée parce que c'est clair que vous n'avez pas de commentaires sur les mesures dans les États-Unis, mais où sont les recommandations de la Commission européenne vis-à-vis la politique d'immigration dans l'État membre, dans le contexte des coronavirus? Est-ce que vous pouvez clarifier? Est-ce qu'il y a la stratégie? Est-ce qu'il y a la politique recommandation dans cette nouvelle situation des coronavirus? Non, la Commission... Comment il faut gérer la migration? Je vais passer la parole à Adalbert, mais la Commission a adopté un certain nombre de mesures sur des restrictions à l'entrée pour tout ce qui est les voyages non essentiels, mais il s'agit de voyages et pour une période limitée dans le temps, mais nous n'avons pas, à ma connaissance, émis de recommandations en ce qui concerne de manière plus générale la politique de migration, mais je passe la parole à Adalbert. Merci beaucoup. En fait, la Commission a bien adopté le 16 avril un certain nombre de lignes directrices sur des aspects spécifiques de la mise en œuvre des règles européennes en matière d'asile, de procédure de retour et de la réinstallation de réfugiés. Donc, pas pour la politique migratoire dans son ensemble, mais pour des aspects spécifiques de cette politique. Nous avons un communiqué de presse en ligne et évidemment, ces lignes directrices sont publiques. Donc, je ne peux que t'inviter à consulter ces matériels et ensuite revenir vers nous en cas de questions supplémentaires. Très bien, merci. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions sur ce sujet. Donc, voyons. Alors, Griselda. Buenos días, Griselda. Hola, bon dia. Bon dia. C'est sur votre sujet, c'est sur votre réunion de demain. J'ai lu dans le pays que le vice-président Timmermans considère que la proposition espagnole pourrait être très utile pour parvenir à un consensus entre gouvernements. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a des éléments de cette proposition qui pourraient être retenus par la Commission à présenter au Conseil européen. Et j'aimerais aussi savoir si Madame la Présidente viendra en salle de presse avant le Conseil nous présenter les idées. Est-ce que ça sera juste des idées ou il y aura un non-paper écrit pour le gouvernement? Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question en premier, non, il n'est pas prévu de pré-conférence de presse avant le Conseil européen.
Je pense qu'il y aura, comme d'habitude, une conférence de presse post-vidéoconférence des leaders, mais c'est à confirmer avec mes collègues du Conseil européen. Je n'ai pas d'informations particulières à te donner sur la forme exacte que prendra la contribution de la présidente von der Leyen et du président Charles Michel lors du débat avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils vont présenter les idées clés, les idées phares de l'approche sur laquelle la Commission est en train de travailler. Quant aux propositions du Premier ministre, Monsieur Sanchez, ce que la présidente a déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, c'est que il nous semblait effectivement utile d'évoquer l'idée de plan Marshall, en ce sens que le plan Marshall exprime bien la dimension du défi auquel nous faisons face et des moyens que nous devrons mettre en œuvre, pour pouvoir y répondre. Mais la Commission est en train de travailler sur sa propre proposition. Le président Sanchez a présenté la sienne. Tout ceci va être discuté pendant le sommet européen, pendant le Conseil européen. Et par la suite, la présidente de la Commission viendra avec nos propositions concrètes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement des éléments très utiles et positifs, dont plusieurs des propositions qui ont été mises sur la table par différents gouvernements. Merci. L'idée de la dette perpétuelle, si je peux me le permettre, pour y aller tout droit, l'idée de la dette perpétuelle est une idée à retenir? Ça vous semble un bon système? Griselda, j'apprécie beaucoup tes questions quotidiennes sur ce sujet, mais je vais malheureusement m'en tenir à ma ligne, qui est que la présidente réserve la primeur de ses réflexions aux chefs d'État et de gouvernement, et que c'est après que la Commission aura l'occasion de venir avec une proposition. Nous souhaitons entendre les chefs d'État et de gouvernement sur nos réflexions avant d'aller plus loin publiquement. Merci Griselda. Voilà, y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur d'autres sujets? Hugues Baudouin. Bonjour Eric, tu m'entends bien? Absolument, bonjour Hugues. Okay. Bonjour, je ne sais pas si la question a déjà été posée parce que je suis arrivé un petit peu tard en raison de soucis techniques. Ça concerne les aides aux entreprises. Un certain nombre d'États ont commencé à fixer des conditions aux entreprises qu'elles aident, engagement vis-à-vis de la transition écologique, paiement des impôts dans l'État membre, ne pas avoir d'établissement ou de siège dans un paradis fiscal, également des conditions sur le versement de dividendes. Je voulais savoir si c'était des conditions que vous endossez, c'est-à-dire que vous approuvez, qu'éventuellement vous recommanderiez à d'autres États membres d'appliquer, et également question qui s'applique à la BEI. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez que la BEI, par exemple, fixe ce type de conditions lorsqu'elle est amenée à aider une entreprise en difficulté dans cette crise? D'accord, merci pour la question. Ariana va monter pour te répondre. Bonjour. Alors, comme vous savez, on a adopté une communication sur les mesures temporaires pour l'aide d'État. Toujours les conditions pour garantir les aides sont incluses dans la communication. Après, les États membres, ils peuvent ajouter des conditions. Par exemple, si on peut penser à la proposition qu'on a fait le 9 avril, on est en train de consulter les États membres sur la possibilité de
Recapitaliser, merci, je ne suis pas certain. Les entreprises en difficulté dans ce moment et dans la proposition, il y a des mesures pour s'assurer que la distorsion de la concurrence soit la minimum possible. Donc, pour les conditions précises, on doit attendre les résultats de la consultation et les moments dans lesquels on va approuver les changements de la temporary framework. Mais c'est clair qu'on a des safeguards dans la réflexion aussi dans ces moments. Voilà, Hugues, je t'invite à reconsulter effectivement le document qui a été soumis à consultation. Tu y trouveras l'essence de la pensée de la Commission en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du cadre temporaire et de son évolution vers des mesures de soutien à la recapitalisation. Je pense qu'il est clair qu'on peut dire que les conditions que nous pensons devoir s'appliquer dépendent du type d'aide qui est fournie par l'État et qu'elles sont plus fortes au fur et à mesure que les types d'aide sont plus structurels. D'accord, merci. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous? Are there other questions for us today? I think that Tommaso, I saw that you had asked for the floor. If you're still with us. Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead, Tommaso. Good morning. Thank you for this opportunity. It's still on the Spanish proposal, if I may. I know you can go very far on this issue, but Sanchez talked about grants and not loans to member states. I wonder if this possibility is envisaged by the Commission or not. And a second question, if I may, for Arianna, it's still on banking. You have already answered yesterday on the proposal by the ECB to set up a European bad bank. I don't want to be offensive or rude on this, but I mean, one of the lessons of the financial crisis was that the US actually were able to recover much more rapidly vis-a-vis the EU because they set up the so-called TARP, Temporary Asset Relief Program, while the EU didn't do anything like that. I just wonder if, I mean, we are facing a huge crisis. It depends on the estimates, but they say GDP might have lower 7.5% or even 13%. It's not that difficult to think that the banks will be overloaded with a lot of NPLs. So I just wonder if the Commission wants to be part of the solution or part of the problem on this. Thank you. On your first question, before I pass the floor to Arianna again on the bad banks, but on grants, what the president of the Commission has said very clearly is that we believe that the MFF is an appropriate tool in order to channel the type of investment that is required in order to come out of the crisis in a non-divisive way across the whole, or in a coherent way across the whole of the European Union. Now, as you know, the MFF and European programs in general are very largely based on grants. So do we think that grants are part of the solution? Well, in the sense that we want a strong MFF and therefore strong European Union programs, in particular in the areas, for example, of investments on the European Green Deal or on digitalization. Obviously, these are things that will be triggered through grants. On your second question
On bad banks, I don't think that Ariana has anything to add today as to what she has already said. So, you know, you're asking us for a value judgment in a way. Do we think we are part of this problem or part of the solution? It's clear that we want to be part of the solution. The way to achieve the solution is something on which she has already explained what the position of the Commission is, and she will come back to you bilaterally with more if necessary. Okay, thank you. Or if it's not her, it will be Danielle, absolutely, as well. But we will not come back now on this. Okay, any other questions? I don't see any other questions for today, so thank you very much and see you tomorrow.